Okay. أول شيء we'll start by exercise number 1. I'm really consider the function g defined over 0 plus infinity by g of x equal 1 minus x squared minus ln x and designate by C its representative curve in an orthonormal system OIJ. Okay, calculate g of 1. شوف في أسهل أول شيء part A. Calculate g of 1. What does g of 1 equal? 1 minus 1 square minus ln 1. صح؟ طيب يعني 1 minus 1 square اللي هي 1 minus ln 1 اللي هي قد 0. So 1 minus 1 equals 0. So g of 1 equal to 0. Okay? g of 1 equal to 0. طيب this is part A. Part B عم بقول calculate limit g of x as x tends to plus infinity and limit g of x as x tends to 0. هلا هون أكيد قصده فيها to 0 plus. Okay? So let me find limit g of x as x tends to plus infinity أول شيء equal 1 minus plus infinity square يعني بتصير plus infinity x square minus هلا ln x على ال plus infinity شو بتصير يا حسن؟ بتصير plus infinity صح؟ So it's equal 1 minus infinity minus infinity. Is it indeterminate here? No. لأنه minus infinity minus infinity كلها بتصير minus infinity. هلا ال 1 ما بيأثر فيها so it's minus infinity. Limit the g of x as x tends to 0 plus equal as x tends to 0 plus equal 1 minus 0 square اللي هي 0 minus ln x على ال 0 plus شو بتصير؟ ln x على 0 plus بتصير minus infinity. So I write it in brackets minus infinity. So the answer is 1 minus 0 cancelled plus infinity يعني it is equal to plus infinity. Okay. طيب هل في عندي asymptotes here? Yes. Limit as x tends to 0 طلعت plus infinity. Hence نكتب حدها x equals 0. The straight line x equals 0 is a vertical asymptote. من هو ال x equals 0? ال y axis. يعني ال y axis على 0 plus هو a vertical asymptote. Okay. So part B خلصنا. Part C study the variations of G and draw its table of variation. شو قصده فيها هي؟ قصده انه بدك تجيب G prime of x اكيد يعني انت ما فيك تعمل table of variation without the derivative. Okay, so let's find G prime of x here. أول شيء G of x equal 1 minus x squared minus ln x هيدا ال G of x. Okay, G prime of x equal 1 بتصير 0 derivative يعني minus x squared بتصير minus 2x minus ln x بتصير minus 1 over x. احنا بنعرف إنه derivative ln x is 1 over x. So it's equal minus 2x minus 1 over x. طيب ما في لحد هلا ما في اعرف اذا positive او negative. والله في اعرف شو رايك انت يا حسن؟ بلا بتطلع نيجاتيف. بتطلع نيجاتيف ليه؟ لانه هون هو قال لي اصلا the domain of definition is 0 plus infinity يعني الاكس دائما شو؟ positive. اوكي؟ طيب بما انه الاكس دائما positive الاكس positive so minus 2x شو بتصير؟ negative صح؟ مظبوط. اوكي فاذا هاي نيجاتيف رح احطها هون على جنب x positive from domain of definition x positive فاذا minus 2x شو رح تصير negative and minus 1 over x كمان رح تصير negative. اوكي لانه الاكس بوزيتيف minus 1 over x اكيد رح تصير نيجاتيف فاذا هيدي نيجاتيف وهيدي كمان نيجاتيف تعطيني انه g prime of x is negative for all
for all what x belongs to 0 plus infinity. هلا لو الدومين اوف ديفينيشن مش 0 plus infinity مثلا minus infinity plus infinity انت you must do same denominator وتعمل لها table مثل تاعون grade 11. اوكي so here there is no need لانه مبينه. هلا لو كانت هون بالنص مثلا plus صار لازم تعمل same denominator وهالاشياء. اوكي طيب so now طلعت negative for all x belongs to 0 plus infinity. فإذا g is strictly what decreasing. st dot يعني strictly decreasing over 0 plus infinity. يلا نعمل table of variations. اوكي نعمل table of variations. شو بيطلع عندي ال table of variations؟ بيطلع هيك. أنا بدي أعمل table حط هون x حط هون g prime of x and I write here g of x. Domain of definition is 0 plus infinity. على 0 you must do this إن هو undefined. okay g of x g prime ما في إلها ولا root فإذا هي دايما positive عفوا دايما negative مثل ما حكينا من شوي. okay دايما negative and it's decreasing like this. طيب على 0 plus شو طلع الليمت؟ شو الليمت على 0 plus طلع معي؟ طلع plus infinity so it is plus infinity here and على plus infinity it is minus infinity so it's here. So it's from plus infinity to minus infinity strictly decreasing like that. okay طيب شو بعد بيقول لي هو trace C and deduce the sign of g of x. هلا part D I need to trace. part D بدي أعمل trace. طيب I'll tell you how to trace وبجيب لكم هلا الرسمة الأصلية. هنفترض إنه أنت عندك squared copybook عندك x axis y axis عندك let's say 1 2 3 and so on عندك هون 1 2 3 negative negative okay and so on. okay طيب how to trace نروح على الدومين على table of variations 0 plus infinity على 0 plus infinity. فإذا على 0 plus هو كان plus infinity so the curve will start from somewhere here and will go down. طيب على على plus infinity it's minus infinity so as x tends to plus infinity الفانكشن رايح على minus infinity يعني راح يروح لهون so it will go down like this from here down that way. طيب مين بيقول لي هلا it will cut the x-axis in what point? Is it in 1 at 1 ولا at 2 ولا at 3 ولا we don't know. شو يا حسن انت حليته هذا الكويستشن صح؟ Yes. سلام أستاذ. ايه بنحط لن ان على لن 1 نطلع سلام يا الكوردينيت محمد ايه شو؟ Yes. نطلع الكوردينيت الى لن 1. كل سؤال او كل question او كل بارت بيمرق كل بارت هو بدك تستعمله بعدين بالتريس هون. اوكي يعني find g of 1 بعدين قال لي calculate limits بعدين قال لي study بعدين قال لي trace. هلا هيدا g of 1 I need to use it. شو طلعت معي g of 1 هي equal 0. هيدي شو معناتها؟ معناتها the curve will pass through this point يلي هي x equal 1 y equal 0. اوكي g of 1 equal 0 معناتها هو على ال x equal 1 y equal 0 يعني it should pass through the point 1 0. اوكي فاذا هو راح يمرق بهيدي البوينت اللي هي هاي 1 0. اوكي شايفينها 1 0 وبده ينزل so it will go down like this راح يمشي هيك
here. هلا of course ما في عندي بعد معلومات زيادة عن الفانكشن، ما بعرف عنه بعد أكثر. اوكي I don't know لوين هو رايح exactly. بس شو بعمل هي باخذ بوينت بعيدة شوي، يعني مثلا باخذ 4. اوكي خليني اجيب جي اوف 4 شوف قد بتطلع. جي اوف 4 equal 1 minus 4 square minus ln 4. في حدا يحسب لي على الكالكوليتر؟ جي اوف 4 equal 1 minus ln 4 او جي اوف 3 مثلا اذا بدك تجيب جي اوف 3 انه اقرب. خلونا نجيبوا لي جي اوف 3 على الكالكوليتر. 1 minus 3 square minus ln 3 يعني 1 minus 9 minus ln 3. في حدا يحسب لنا اياه على الكالكوليتر quickly؟ 1 minus 9 minus ln 3 راح تطلع تقريبا minus 9 هيك شيء. minus 9 minus قد ايه؟ minus exact decimals قد ايه بتطلع؟ minus 9.1 minus 9.1 يعني بتطلع تحت. so 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هلا بجيب لكم الرسم الحقيقي الأصلية. فإذا بتطلع somewhere here so it will go down like this and will continue. okay طيب هيدا سؤال الفانكشن أول واحد. yeah. Okay, فإذا this is the function g of x greater or equal 0 when x belongs to 0 1 closed. g of x negative when x belongs to 1 plus infinity لأنه هون فوق ال x axis and here تحت ال x axis. هون g of x positive، هون g of x negative، هون g of x equal 0. Okay, for this reason I wrote them like this. طيب exercise 2. In exercise 2 let f be a function defined on the interval. هيدا من الشهادات على فكرة، هيدا من الشامل يعني أخذته من الأوفيشال إكزام. 0 plus infinity by f of x equal ln x over x minus 1. Okay, designate by C its representative curve in an orthonormal system OIJ unit 2 centimeters. هلا شو يعني هي؟ يعني every 1 unit 2 centimeters. انتوا عندكم على الجراف بيبر بكره بس نفوت على المدرسه المفروض يكون معكم جراف بيبر. كل واحد سكوير هو 1 سنتيمتر. فانت شو يعني هي يونت 2 سنتيمتر؟ يعني انت عندك كل اثنين سكويرز هن 1 يونت هيك يعني بتعد كل اثنين بتعدهم 1. عرفت علي هيك؟ طيب اول شيء calculate the limits of f at the boundaries of I. at the boundaries of I مين هن ال boundaries of I؟ هن ال 0 plus هن ال plus infinity. ال I هو الانترفال. okay. So let's find the limit at 0 plus and at plus infinity. So we'll start by 1a limit the f of x as x tends to what? To 0 plus equal. لازم من أي دورة ها؟ بعدين بقول لك يلا. قديم شوي قديم يمكن 2000 وما بعرف قد ايه 1 4 قديم. اوكي طيب ln x على x minus 1. طيب شو الليمت للن x على x as x tends to 0 plus؟ شو بتصير؟ ln x بتصير على 0 plus minus infinity صح؟ وتحت 0 plus مظبوط minus 1. So it is equal. يلا think about it. يلا مين بده يقول لي؟ ln x على x على 0 plus شو بتصير؟ بتصير minus infinity ولا شو بتصير؟ يلا طيب infinity على 0 شو؟ لا 0 على infinity 0 على 0 عند infinity term مش هيك؟ لا infinity على 0 infinity مظبوط. احنا واخدينها من قبل. infinity على 0 تطلع ماينس انفينيتي. infinity ايه minus infinity minus 1. تطلع minus infinity minus 1 يعني هي minus infinity. So the limit is minus infinity. فإذا على 0 plus تطلع minus infinity. طيب limit the f of x as x tends to what? To plus infinity. شو بتصير equal؟ يلا
لن x على x على بلس انفينيتي بتصير بلس انفينيتي على بلس انفينيتي ماينس 1. طيب انفينيتي على انفينيتي شو؟ indeterminate. undetermined. I use لوبيتال. لوبيتال. شو بيقول لي لوبيتال؟ بيقول لي لما يطلع انفينيتي على انفينيتي انت فيك Derive. تعمل yes as x tends to plus infinity for الديريفيتيف للي فوق على الديريفيتيف للي تحت. طيب ديريفيتيف للن x هي 1 over x، ديريفيتيف ل x هي 1 ماينس 1. ماينس 1 بنخليها، انتبهوا لانه احيانا تفرق معي، احيانا بيطلع هون مثلا 1، هيدي ما بعمل لها ديريفيتيف بس للفراكشن. So it is equal limit as x tends to plus infinity ل 1 over x minus 1. طيب 1 over x يعني 1 على plus infinity minus 1, so it is 0 plus minus 1, so it's minus 1. check. صح هيك؟ صح مظبوط. اوكي so it's minus 1. هلا minus 1 minus 1 plus ولا minus؟ بدنا نشوف. هون في انا عندي 0 plus صح؟ طيب انت to make sure from it اذا minus 1 ولا هذا روح على الكالكوليتر. هلا 0 plus تعتبرها مثلا let's say 0.1 او 0.01. minus 1 شو بتصير؟ minus 0.9. اوكي؟ يعني minus 1 plus. اوكي؟ minus 1 plus. فهمت كيف هي؟ فهمتوها؟ اوكي؟ طيب minus 0.9 على فكرة هي minus 1 plus مش minus 1 minus. هلا minus 1.1 بتصير minus 1 minus 0.9 بتصير minus 1 plus. let me write it here and sometimes يعني we use it. هلا مش كل الأوقات بيجيني هيك. 0 plus minus 1 equal 0.1 minus 1 equal negative 0.9 equal minus 1 plus. اوكي equal minus 1 plus. فيكم تحطوها هيك. اوكي يعني هون بيطلع الانسر minus 1 plus. anyway شو عم بيقول لي هي؟ determine the asymptotes of C. طب شو هن الاسيمتوتس of C يعني؟ خليني احطهم يلا. B. طيب انا من الليمتس I can get the asymptotes. نحن جبنا ليمت على 0 plus. شو طلع عندي؟ minus infinity. يعني x equal 0 هو vertical ولا horizontal asymptote يا حسن؟ vertical. شو يا دانا؟ مظبوط عم يحكي حسن؟ x equal 0 is a vertical asymptote. طيب غيره طلعنا بس انفينيتي. جبنا الليمت على البلس انفينيتي. شو طلعت؟ minus 1. فشو بحط here؟ y equal minus 1 is a what? horizontal asymptote. يعني عندي vertical asymptote وعندي horizontal asymptote. حدا عنده سؤال؟ دانا كيفك منيحة؟ Can you open the mic and talk? الحمد لله. الحمد لله تمام. مظبوط عم نحكي نحن y equal 1 minus 1 is a horizontal asymptote. بليز ما بدي حدا يغلط بالليمتس، يعني بعرف انه بالبدايه بيكونوا صعبين شوي بس اتس اوكي يعني لازم نقطعهم. هو مش اوقات بيسألك show that the axes هن asymptotes. sometimes بس بجيب لك بيقول لك find the limits and calculate. اوكي يلا part 2 calculate f prime and set up the table of variations of f. يلا مين بده يساعدنا هلا بالاف برايم؟ فاذا هلا part C خلينا نكتب الاف of x equal ln x over x minus 1. طيب الاف برايم of x equal يلا quickly شوي هيدي u على v. اوكي so it's u prime v minus v prime u على v square. يعني 1 على x. يعني الديريفاتيف للي فوق times اللي تحت so check 1 على x times x minus minus 1 ln x
ايه 1 times ln x over x square وال1 هيدي بتصير 0 so it's equal 1 over x 1 بتصير 1 minus ln x over x square. اوكي هيدا الاف برايم اوف x. هلا هو شو عم بيقول؟ calculate and set up the table of variations. هلا انا بدي اعرف هلا الاف برايم اوف x هل هي بوزيتيف دائما؟ هل هي نيجاتيف دائما؟ امتى زيرو؟ فاول شيء ببلش فيها 1 it is equal to 0. هلا x square دائما positive بوزيتيف يعني انا بدي اشوف الساين لمين؟ لل1 minus. النيوميريتور. So f prime of x takes the sign of what? of 1 minus ln x. يعني انت بس تشوف ال1 minus ln x امتين زيرو امتين بوزيتيف امتين نيجاتيف بتطلع معك هذيك. اوكي طيب هلا f prime of x equal 0 is equivalent to what؟ هون بلشنا بالمهم. يعني احنا لما جبنا f prime بدنا نجيب هلا امتين equal to 0 امتين بوزيتيف وامتين نيجاتيف. So f prime of x equals 0 it's equivalent that 1 minus ln x equal to 0 صح؟ صح. يعني it's equivalent that 1 equal ln x. لن ايه يعني فيك it's تحط لن equivalent. ايه هلا. طب امتين ln x equal 1 لن ايه بالضبط. يعني بدك حط هيك اوكي بنحط هيك ما بيأثر. So امتين ln x equal 1 1 what؟ ln e equal ln x يعني x equal e. اوكي يعني امتين الاف برايم اوف x equal 0 لما الاكس equal e. لن e هي 1 1 minus 1 0 على e سكوير يعني 0 يعني صح. اوكي يعني شغلنا صح تمام. طيب هلا بدي اشوف الاف برايم اوف x امتى بوزيتيف؟ اف برايم اوف x بوزيتيف لما يكون ال1 minus ln x بوزيتيف. نفس الطريقه نفس الشيء لما يكون ال1 greater than ln x. كمان لما يكون ln e greater than ln x. يعني equivalent to what؟ انه الاكس اكبر من e ولا اصغر من e؟ ln e greater than ln x يعني ln x less than ln e صح؟ يعني it's equivalent that انه x less than e. okay so هيدي no need to write it خلاص مش ضروري يعني. so I write here x less than e. انتبهوا less than e مش greater لانه ln x اصغر من ln e فاذا x less than e او في يكتب e greater than x يعني ما بدي اياكم تغلطوا فيها ها e greater than x. طيب هل f prime of x negative ايمتى؟ لما يكون ال 1 minus ln x negative. يعني لما يكون 1 less than ln x يعني لما يكون ال ln e less than ln x يعني لما تكون ال e أصغر من x. أوكي؟ يعني لما تكون x equal ل e بيكون 0 لما يكون ال x أصغر من e بيكون positive لما يكون ال x أكبر من e بيكون negative. وهلا I'll draw the table of variations. Yeah, let's draw the table of variations here. X مين قلتوا لي عم بيغلط بال table of variations؟ حسن. طيب أول شيء حسن نحط X نحط 0 plus infinity هيدا الدومين of definition ونحط على 0 نحط هيك. هيدي أول شيء. نعمل هيدا اللاين we write here f prime of x. أنت عارف شو بدك تعمل. أول شيء بنحط domain of definition بعدين f prime of x. طيب هيدا ال f prime of x امتى 0؟ يعني في عنده roots yes امتى 0؟ لما طلع ال x equal ل e. اوكي so I write e يعني لازم اكتب ال e هون. هيدي e في حطها لهون بس اوكي. هيدي هون 0. طيب لازم يكون positive negative او negative positive so it depends on what it depends on here.
نحن قبل شو كنا نعمل؟ كنا نعمل تيبل مثل تاعون لي كوادراتيك يعني تساعدنا كانت لحتى نجيب الاف برايم. هلا هون مش كوادراتيك، هون فيه لن. اوكي، الشغل كليا بيختلف. So f prime of x equal ل 0 لما x equal ل a. انا حطيتها it's okay here. طيب f prime of x positive لما تكون ال x او ال e اكبر من x او ال x اصغر من e. يعني هون وهون نيجاتيف. اوكي، يعني هون بوزيتيف وهون نيجاتيف. فهمنا الايديا كيف؟ خليني احط هيك بالاصفر، هون خليني احطها بالاخضر، خليني اروح لهون احط هي بالاصفر واحط هاي بالاخضر عشان تكون واضحه لكم انه هيدي نيجاتيف لما تكون الاكس اكبر من اي هون. اوكي، any question؟ مش الحال يا حسن هلا؟ don't worry، على practicing لازم يمشي الحال اكيد. طيب now what؟ now بدي احط ال f of x. اوكي، ال f of x is increasing and then decreasing. Increasing then decreasing. What's the limit on 0 plus أو at 0 plus؟ شو الليمت على 0 plus؟ minus infinity. So I write here minus infinity. What's the limit at plus infinity? It is minus 1. limit at plus infinity خليني أتذكرها minus 1. So it's minus 1. شفتوا كيف؟ يعني هيك أنا بمشي step by step. طيب على الإي أنا ما في limit على الإي، أنا بدي أجيب f of e. طيب خليني أحط ال f of e here. شو بتطلع ال f of e؟ ln e over e minus 1. يعني 1 over e minus 1. هلا فينا نحطها مثلا same denominator. شو بتطلع؟ 1 minus e. 1 minus e على e. اوكي، فاذا في يحطها here. It's 1 minus e over e. هيك. اوكي، هيدي مين؟ هي. اوكي، وهيك بنكون طالع بعدين نازل. مش الحال، خلص صرنا عارفين الفانكشن من 0 بلس ماينس انفينيتي طالع على هيدي البوينت، عامل فيرتكس صغير وراجع نازل على ماينس 1 بلس انفينيتي ماينس 1. هلا هو شو بيقول لي هي؟ بيقول لي verify that y equal x minus 2 is an equation of the straight line D tangent to C at the point A. شو هي ال A؟ 1 minus 1. يعني عنده tangent. طيب هيدا التانجنت how could I write it؟ كيف أنا بجيب التانجنت؟ يلا مين بذكرني بالإيكويشن of tangent؟ So 3. كيف نطلع تنجن؟ ايه شو هي الايكويشن؟ هلا هون شو عم بيقول لي هو؟ show that انه هيدي الايكويشن هي equation of tangent. فانا بجيب الايكويشن of tangent وبقارنهم مع بعض. So it's okay. شو هي الايكويشن of tangent؟ y minus ya equal f prime of xa into x minus xa او f prime of small a كده ناخذها. طيب شو هي ال a here؟ هو معطيني اياها، قايل لي انه ال a 1 minus 1. So it's 1 minus 1. يعني y minus 1 equal f prime of what? Of xa XA. into x minus xa. يعني y plus 1 لازم تكون equal. طيب خلينا نجيب ال f prime of 1 ها؟ بس باقي في دقيقة. y plus 1 equal قد ايه ال f prime of x؟ نحن جبنا ال f prime of x من شوي. f prime of x هي 1 minus ln x على x square. طيب f prime of 1 هي 1 minus ln 1 على 1 square. So let me write it equal 1 minus ln 1 check على 1 square. طيب شو بتطلع هاي؟ بتطلع اوكي ln 1 هي 0 so it's 1 over 1 square يعني it's equal 1. Okay, this is f prime of 1. Okay, هي خلينا نحطها بهيدا اللون.
this is f prime of 1. So it's 1 into x minus 1. So let's simplify. Y plus 1 equal x minus 1. So y equal x minus 1 minus 1. يعني y equal x minus 2. Is it the same؟ بنشوفها. x minus 2 yes verified. So بنقول له حتى هون verified. شفتوا كيف؟ يعني كتير العملية سهلة. اوكي كتير قصتها سهلة ما بدها شيء. جبت هون على جنب الاف برايم اوف 1 وطلعتها ومش الحال. اوكي طيب now what now انا بدي كمل plot line D and the curve C. كلها بدي استعملهم باللاين دي والكيرف سي. اوكي طيب اول شيء راح اجيب لكم الصوره مع y equal x minus 2. راح لكم كيف راح يكون الفانكشن. برجع بجيب لكم البيكتشر كلها. اوكي so look at this. ثانية واحدة بس. هيدا ال y equal x minus 2. أنا طبعا ignore the هلا بظبط اليونتس. اوكي هو قال لي يونت 2 سنتيمتر. هلا باخذهم يونت 2 سنتيمتر. اوكي يلا ثانية واحدة بس. طيب so this is x axis وهيدا ال y axis. اوكي هلا انتم عندكم اكيد تاخذوا كل 2 يونتس، يعني كل 2 سنتيمتر 1 يونت، يعني مثل ما عامل هون كل 2 سكويرز باخذ انا 1 يونت. هيدي معناتها يونت 2 سنتيمتر. اوكي this is the line y equal x minus 2. هلا اكيد هيدا فينا نعمل له تيبل صغير على جنب. اوكي and we write here x and y. بناخذ مثلا على 0 بيطلع minus 2، على 2 بيطلع 0، فينا ناخذ مثلا على 1 وهالاشياء. اوكي سو على 0 minus 2 وعلى 1 على 2 it is 0 وبنحط الرولر وبنرسم اكيد بالرولر. هلا الفانكشن كيف راح يروح وراح يجي؟ خلينا نشوف. اول شيء from 0 plus it is minus infinity. so from 0 plus it's minus infinity. اوكي راح يعمل here. فاذا somewhere here راح يبلش من تحت and then عنده vertex على E 1 minus E على E. طيب حدا يقول لي بس ال E 1 minus E على E قد ايه بتطلع؟ يعني شو هي البوينت؟ E 1 minus E على E. Please in your calculators. هلا ال E هي 2.7. هلا هون بحاجة decimals لأني بدي أحطها على الجراف. 1 minus E على E خليني أنا أحسبها. 1 minus E كلنا بنعرف نحسب ال E صح؟ ألفا X على E. So it is equal minus 0.63 تقريبا. So minus 0.63. Okay. So at 2.7 هيدي 2 2.5 شفتوا كيف 2.7 هون minus 0.6 يعني minus 0.5 يعني approximately here. Okay هيدي البوينت رح يعمل عليها tangent vertex. Okay هيدي البوينت رح يعمل عليها الكيرف vertex. اوكي وبعدين راح يكفي لوين؟
راح يكفي الفانكشن على بلس انفينيتي ماينس 1. يعني على البلس انفينيتي راح يمشي على هيدا الهوريزونتال اسمتوت. So let me draw the horizontal asymptote here. y equal minus 1. اوكي على بلس انفينيتي ماينس 1. هلا هون شو طلع؟ هو طلع ماينس 1. شو معنا بالليمتس؟ طلع ماينس 1 بلس. عرفتوا شو أهمية أنا أعرف إذا ماينس 1 بلس ولا ماينس 1 ماينس؟ إذا ماينس 1 بلس يعني الفانكشن مثلا راح يطلع هيك. اوكي إذا ماينس 1 بلس يعني هو فوق. إذا ماينس 1 ماينس يعني هو تحت. فهمت يا زياد؟ فهمتيها يا دانا؟ ماينس 1 ايه هون. اوكي يعني صرت انا عارف انه الفانكشن راح يمشي هيك، يطلع يعمل فيرتكس صغير وينزل هون. طيب وين التانجنت عم بيكون؟ هو قال لي انه في تانجنت على اي بوينت؟ على 1 minus 1. So let me plot A 1 minus 1 يعني هون. So يعني صرت عارف انا الخريطه تبعت المابس تبعون، مثل جوجل ماب تبعون مين؟ تبعون الفانكشن. الفانكشن راح يمشي from here. خليني اعمل دوتس اول شيء. راح يمشي from here هيك يطلع يعمل تانجنت. شفتوا كيف؟ بعدين بده يعمل vertex here vertex وبعدين بده ينزل. هيدي خريطة الفانكشن. هيك راح يمشي الفانكشن. اوكي خلينا راح اجيب الرسمة تبعت الفانكشن فرجيكم عليها exactly كيف بيطلع. اوكي it's like that. شوي بس. It is like that. اوكي هيدا هو الفانكشن تبعنا راح يمشي هيك بهيدا الشكل. اوكي خلينا نحط على نيو بيج اتس بيتر. بخلي لكم التنتين يعني بخلي لكم هيدا الفاينل انسر هيك راح يمشي واكيد هو راح يكمل بعد. اوكي طيب هيدا هو الفانكشن تبعنا وهيك هيدي بتكون الرسمه تبعنا هيك. اوكي this is the function هيك يعني it's accepted مقبوله ماشي حالها and this is the function. صعبين شيء؟ قولوا لي. صعبين؟ لا تمام تمام. شو يا دانا؟ دانا بدك ترصي شوي، بدك تشتغلي اكثر. ها دانا بعدها معنا ايه يعني هن مش كتير سهلين بس كمان مش كتير صعبين. ايه ما هذا اللي بدي اقوله انا انه not very very easy وبنفس الوقت يعني not very very hard. يعني القصه شو بدها a lot of practicing. اوكي طيب